Dubbele, horizontaal gestuurde boringen in grindrijke grond is een unieke prestatie. Het betreft een deelproject van de Noord-Zuidroute in opdracht van GasUnie, uitgevoerd door Heijmans Infratechniek, het Duitse PPS Pipeline Systems en van Vulpen. Een van de uitdagingen van de Noord-Zuidroute is het deeltraject tussen Beuningen en Odilia-Peel. Tijdens zo'n project is samenwerken en veilig werken de voorwaarde om succesvol te zijn. Heijmans, PPS en Van Vulpen zijn al tijdens de aanbestedingsfase een bindende overeenkomst met elkaar aangegaan. In december 2009 gunt GasUnie deze combinatie het werk. Wij hebben van begin af aan onze verantwoordelijkheden gescheiden om werkzaamheden van elkaar af te grenzen en over meerdere schouders verdeeld. In totaal werken de drie partijen samen met hun onderaannemers over 12 maanden met meer dan 360 mensen aan het project. Een werk van deze discipline en omvang, dat moet je ding zijn. Langs het hele traject worden veel verschillende werkzaamheden onder grote tijdsdruk uitgevoerd. Allemaal met hun eigen risico's. Iedereen moet zich hiervan bewust zijn om ongelukken te voorkomen. De veiligheid van alle mannen en vrouwen op ons werk heeft onze eerste prioriteit. En dus stellen we strenge eisen aan ons veiligheidsbeleid en daarmee ook hoge eisen aan ons materiaal. Alleen door veiligheid kan GasUnie bestaan. Wettelijk zijn er bepaalde regels vastgesteld in de VCA-richtlijn, maar GasUnie heeft nog extra regels op veiligheidsgebied vastgelegd voor het uitvoeren van dergelijke projecten. De drie partijen werken voor het eerst in dit samenwerkingsverband. Een nieuwe combinatie op de markt om deze specialistische werken uit te voeren. Die firma Heijmans. We kennen Heijmans nu zo'n 5 jaar en we hebben als samenwerkingsverband reeds succesvol een project afgewikkeld. De werkzaamheden tijdens dit project zijn een samenstelling van veel specialismes. Jij en je partners moeten goed weten dat ze de juiste kwaliteit kunnen leveren om het project tot een succes te laten zijn. Het gebied tussen Beuningen en Odilia-Peel heeft een rijke geschiedenis en mooie natuur. In 2010 is al meer dan 500 kilometer leiding door GasUnie gelegd. Een aandachtspunt hierin is landschap, waarbij flora en fauna een belangrijke rol spelen. GasUnie heeft nu meer dan 15.000 kilometer pijpleiding in Nederland en Noord-Duitsland en legt daar met de Noord-Zuidroute ongeveer 500 kilometer bij. Nederland bevestigt zo steeds meer zijn positie als gasrotonde van Europa. Twee lastteams beginnen in Beuningen en 1 in Odilia-Peel. Het traject vanaf Beuningen is een dubbele leiding en hier wordt handmatig gelast. Vanaf Odilia-Peel begint een team met handmatig lassen van de enkele leiding, om al snel bij de lasautomaattrein aan te sluiten. Als er te veel regen naar beneden valt tussen de rivieren, wordt het onwerkbaar en veroorzaak je vooral cultuurschade en machines die zakken gewoon weg. Als backup daarop verplaatsen we dan onze lasmachines naar het zuidelijke deel, daar waar het meer zanderig is. En de planning biedt nog een ander logistiek voordeel. Met iedere meter die gelegd wordt, komen de teams dichter bij Ravenstein, dichter bij elkaar. De beschikbaarheid van de lassers met de noodzakelijke kwalificatie, de tijdige materiaallevering, het moet allemaal wel op het juiste moment samenkomen. Maar al snel bleek dat de planning te ambitieus was. Het weer zat inderdaad tegen. Het kwalificeren van lassers kostte meer tijd dan tevoren was berekend. Je moet begrijpen, minder meters per dag verandert direct alles. De logistieke planning moet per direct worden bijgesteld. Boorputten, geulen, alles ligt langer open. Dan is het zaak om direct in te spelen met je onderaannemers om alles weer op de rit te krijgen. Dat iedere week worstelen met die planning is de rode draad door het project gebleken. Hierin hebben we denk ik pas echt de kracht van de combinatie laten zien. Het volgen van de planning is voor elk project een uitdaging. Maar door de professionele houding van de combinatie Heijmans, PPS, Van Vulpen en het GasUnie toezichtsteam zijn deze problemen vlekkeloos genomen. Persoonlijk mag gesteld worden dat ik als hoofdopzichter zeer tevreden ben met het behaalde resultaat en het behalen van de planning. Dit project is enorm in omvang. In totaal wordt ruim 34 kilometer leiding gelegd binnen 12 maanden. Het traject gaat over 2 provincies, 7 gemeenten en 348 landeigenaren.
Er worden zo'n 2000 buizen van 17 meter lang met een diameter van 1200 mm vervoerd. Dat is in totaal ongeveer 16.048 ton staal. Er worden 2040 lasnaden gemaakt, dat zijn ongeveer 30.600 laslagen. Ruim 10 miljoen kuub grondwater wordt onttrokken. Er worden 54 raket-, schild- en avegaarboringen gemaakt en 2 HDD-boringen van 780 en 826 meter. En er worden tientallen vergunningen aangevraagd. Ver voor aanleg is GasUnie bezig met het verkrijgen van de diverse vergunningen. Hierbij valt te denken aan het waterschap, ministerie, gemeentes, landeigenaren, leidingen van derden die al een stukje leiding in de grond hebben leggen en nog meer van dat soort instanties. Archeologen hebben op 4 verschillende locaties onderzoek gedaan. En de grondslag over het gehele traject wordt in kaart gebracht. Een belangrijk onderdeel van het werk, want schade aan het land is kostbaar en heeft tijd nodig te herstellen. Wij verpompen tot wel 18.000 kub bentenispoeling. Tevens worden de parameters van het werkwater continu gemonitord in ons laboratorium. De locatie van de gasleiding wordt met piketpaaltjes zichtbaar gemaakt. En de hoogte van het maaiveld wordt gemeten. De graafmachines gebruiken deze informatie, waardoor de machinist exact kan zien waar hij graven moet en hoe diep hij aan het graven is. We zouden bij dit systeem, bij wijze van spreken, de cabines van de graafmachines kunnen blinderen. Dit systeem dat werkt echt fantastisch. Noordelijk van de Maas worden leidingen naast elkaar gelegd. Deze lopen vanaf het gasstation Herne en passeren dan 4 wegen, andere GasUnie-leidingen, sloten, de Leurse Leigraaf en 1 provinciale weg. Hier wird mit dem Handprozess. Hier wordt handmatig gelast. Vanwege de wisselende trajectvoorwaarden kunnen wij hier met de lasautomaat niet werken. Bepaalde situaties vereisen handwerk. In totaal worden zo'n 2000 lasnaden gemaakt. De wanddikte van de buis is minimaal 15,9 mm en de buizen die geboord worden zijn zelfs 22,7 mm dik. Iedere handmatige las heeft tot wel 10 à 12 lagen. De automaatlas maakt een las van 5 lagen. Met ons personeel en materiaal kunnen wij alle voorkomende werkzaamheden uitvoeren. We lassen en koten in de geul, in boorputten, op de kant en met de automaat. Afhankelijk van een streng of putlas neemt het vullen van een lasnaad zo'n 3 à 5 uur in beslag. Iedere laslaag wordt nauwkeurig aangebracht. Vervolgens wordt de las gecontroleerd door een onafhankelijke instantie, in dit geval de röntgentechnische dienst. Daarna is er nog 3 uur nodig om de coating om de lasnaad aan te brengen. Door 1 diepe kras in de coating, die bijvoorbeeld kan ontstaan tijdens het intrekken van een streng, kan in het ergste geval een hele streng worden afgekeurd. Bij de enkele leiding wordt met de hand en met de automaattrein gewerkt. Er worden hier honderden meters aan leiding per dag gelast. Nadat de strengen op de kant zijn gelast, worden deze ingelowerd. Speciaal daarvoor ontworpen sidebooms rijden langs de geul en laten de streng geleidelijk in de geul zakken. Omdat de geul bij de dubbele leiding veel breder is en de arm van de kraan dus langer moet zijn, worden hier draadkranen gebruikt. Een van de grootste problemen voor de verbindingsploeg en lassers is het om 2 samengelaste strengen met elkaar te verbinden. Een buis is namelijk niet altijd exact rond. Als een streng eenmaal is ingelowerd, kun je hem niet meer draaien. De toegestane afwijking mag hierbij maximaal 2 mm bedragen. Dit is een uitdaging voor de verbindingsploeg, zoals men later ook kan zien. Het buigen is een precies werk. Per 50 centimeter mag een buis maar een halve centimeter buigen. En zodra hij gaat plooien, is hij afgekeurd. De leidingen vervolgen hun weg met een schildboring onder de snelweg door. Vanaf hier gaan ze onder de Niftrikse wetering door en passeren dan de spoorlijn met een tweede schildboring. Hier worden als extra veiligheidsmaatregel betonnen buizen van 1,5 meter doorsnede geboord waar de gasleiding doorheen gaat. Er zijn op dit werk 4 verschillende boormethodes gebruikt. Iedere methode is afhankelijk van de situatie.
Er zijn 40 raketpersingen, 7 avegaarboringen en 7 schildboringen gemaakt. Onder de snelweg A326 bij Wijchen en verderop het passeren van de spoorlijn naar Nijmegen voeren we schildboringen uit. Zo'n gesloten frontboring is wel duurder, maar hij heeft ook een aantal voordelen. Onder andere geen verzakking rondom de buis en hij is redelijk bij te sturen. Zowel Rijkswaterstaat als ProRail eisen schildboringen. De gevolgen van een verzakking van de snelweg op het spoor zouden namelijk enorm zijn. We hebben er alles aan gedaan om dat te voorkomen. Bij een schildboring wordt gebruik gemaakt van een gesloten systeem waarbij door gaten in de boorkop de weggegraven grond direct verdund en afgevoerd wordt. Hierdoor blijft de aarde rondom de boring op zijn plek wat verzakkingen voorkomt. Alle boringen in het project zijn echt goed verlopen. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de aandacht voor de planning, maar zeker ook met de goede samenwerking met onze ondernemers. Die hebben zich enorm flexibel getoond. Vanaf Odilia-Peel wordt intussen een enkele leiding naar Ravenstein gelegd met een lengte van 19,5 kilometer. Deze passeert op diverse locaties een aantal andere gasunieleidingen en wegen voordat hij met een schildboring onder het Defensiekanaal en een parallel lopende weg doorgaat. Bij de enkele leiding wordt over meer dan 19 kilometer een werkstrook met een breedte van 40 meter afgegraven. Bij de dubbele leiding over 7 kilometer is dat zelfs 51 meter. Het apart houden van de T-laden is echt heel belangrijk. Dit garandeert namelijk dat de landbouwer na eindewerkzaamheden weer een vruchtbaar akkerland terugkrijgt. Vanaf het Defensiekanaal passeert de leiding 11 wegen met raketboringen. De Vliesweg met een avegaarboring en de Waterweg Hoge Raam met een natte zinker, voordat hij uitkomt bij het defensieterrein. Daar gaat de leiding met een raketpersing van ongeveer 65 meter onder een grondwal door en passeert 3 wegen. De bronbemaling op dit werk was een van de grootste uitdagingen. 2010 is een van de natste jaren geweest die Nederland sinds lange tijd gekend heeft. De Maas stond bij tijden 2 meter hoger dan gemiddeld en voerde 6 keer zoveel water af. Het grondwater in het gebied tussen de rivieren stond 60 centimeter hoger dan gemiddeld. Hiermee kwamen de debieten voor de maximale onttrekking van grondwater in dit gebied zwaar onder druk te staan. Ondanks het zeer natte jaar hadden we toch maar een minimale overschrijding van de debieten. Dit alles had te maken met een zeer strakke planning. Hoe korter je boorputten en geulen openhoudt, des te minder hoef je te bemalen. En daarnaast plaatst de combinatie dammen in de omringende sloten om zoveel mogelijk water weg te houden van de boorlocaties. De waterschappen spelen hierin ook een actieve rol. Wij komen terug van vakantie. En we zien dat de vijver hier achter mij zo wat hoog staat. En de actie die toen kwam om die vijver weer op orde te maken, dat heeft me zelfs een beetje in verlegenheid gebracht. Vijver leegpompen, een container gezet, vissen in de container. Ik kan niet anders zeggen dan heel veel complimenten aan de zorg die hier aan besteed is. Op delen van het traject is de concentratie ijzer in het water zo hoog dat dit niet rechtstreeks in de sloten terecht mag komen. Door het beluchten van het water vormt het daarin aanwezige ijzer kleine vlokjes en zakt dan naar de bodem van het reservoir. Vanaf de spoorlijn worden nog 5 wegen en een andere leiding gepasseerd voordat de dubbele leiding bij de volgende en misschien wel de grootste uitdaging, de Maas, uitkomt. De leidingen worden hier door de 30 meter diepe HDD-boringen getrokken. Toen wij deelnamen aan de combinatie wisten we dat we aan 2 unieke boringen zouden beginnen. Boringen in grindlagen tot wel 70% over een afstand van ruim 800 meter onder een rivier door is bijzonder. Dergelijke boringen zijn in Nederland nog niet gerealiseerd. Als de wanden van de boringen instorten of de ingetrokken strengen beschadigd raken, zijn de gevolgen niet te overzien. Deze boringen mogen niet mislukken. Ontzettend belangrijk bij deze boringen is de boorspoeling, oftewel het bentoniet. Dit in verband met de diversiteit aan grondlagen waar we doorheen boren. Bentoniet is een kleisoort die bij de boring verschillende functies heeft. Het voert de losgeboorde grond en kiezels, de cuttings, af door deze in zich op te nemen.
Het bentonietmengsel wordt in de tunnel gepompt en komt op het maaiveld aan het in- en of uittredenpunt vrij, waarna de cuttings door centrifugaalfilters en zeven worden gescheiden van de bentoniet. Het mengsel wordt weer in de juiste samenstelling teruggebracht en hergebruikt. De eerste stap in het boorproces is de pilotboring. Een boorkop met GPS-techniek wordt uiterst nauwkeurig onder de Maas doorgevoerd. Op 9 juni start de eerste pilotboring. 2 dagen later, op 11 juni, komt de boorkop op exact de juiste plaats boven. Na de pilot beginnen we met de 3 ruimgangen. Stap voor stap ruimen we de tunnel op naar een uiteindelijke diameter van 1,60 meter. Vanaf het moment dat de pilot erdoor is, werken we in ploegendiensten aan 1 stuk door. Zodra de tunnel geruimd is, dient de leiding zo spoedig mogelijk ingetrokken te worden. We moeten dus echt kunnen vertrouwen op onze spullen. Juist daarom hebben wij altijd alleen geïnvesteerd in het beste van het beste. Ons materieel is van een dusdanige kwaliteit dat de continuïteit van het werk gewaarborgd is. De boringen verlopen voorspoedig totdat op 15 juli het noodlot toeslaat. Bij het ruimen van de tweede boring breekt halverwege de ruimgang één van de crossovers af. In zo'n situatie is het belangrijk echt snel te handelen. We hadden zo'n krappe planning, zo weinig tijd om te verliezen. Het boorequipment wordt op een dieplader gezet en naar de andere kant van de Maas gereden. Vanaf hier worden de stangen teruggetrokken. Pas dan wordt ook bekend wat er precies is gebeurd. Zo'n crossover breekt af, 30 meter onder de Maas. Misschien wel honderden meters bij ons vandaan. Op dat moment hadden we nog geen idee wat voor ons de gevolgen zouden kunnen zijn. 12 uur later is de verbinding door het boorgat weer gemaakt en gaat de flycutter opnieuw de grond in. Ondanks dat je met gekeurd hoogwaardig materieel werkt, kan zo'n situatie gewoon ontstaan. Het gaat erom hoe je zo'n situatie oplost. Op 4 juli wordt de eerste streng doorgetrokken. De tweede streng volgt ruim 2 weken later op 19 juli. De planning van de HDD-boringen is daarmee ruimschoots gehaald. Deze boringen hadden niet beter kunnen verlopen. De strengen zijn onbeschadigd en we zijn binnen de planning gebleven. De samenwerking met Heijmans en PPS was een groot succes. Wij zijn klaar voor de volgende uitdaging. Na de HDD-boringen passeren de leidingen nog 1 andere leiding en 3 wegen voordat ze bij het gasstation Ravenstein uitkomen. Voordat een buisstreng kan worden ingelowerd of een buis wordt geboord, is een serie controles noodzakelijk. Iedere lasnaad wordt niet destructief gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd door röntgentechnische dienst. Met dit niet-destructief onderzoek wordt de las met X-ray ultrasonic tests gecontroleerd. De breedte van de lasnaad, de high-low waarde en de buigbelasting moeten allemaal aan strenge eisen voldoen. Wij hebben de beste lassers ingezet. Met een foutenmarge van rond 5% voor reparaties hebben wij een technisch vlekkeloos werk afgeleverd. De coating wordt door afvonken gecontroleerd. Hij wordt onder stroom gezet en als er poriën of scheurtjes in de coating zitten, ontstaat een vonk en moet de coating worden gerepareerd. De coatingcontrole, dat is altijd een spannend moment. 1 vonkje en dan heb je een reparatie en daarbij veel tijdverlies. Ten slotte worden de leidingen gecontroleerd met hydrostatica-tests. Ze worden gevuld met water en gedurende 48 uur onder 80 bar gezet. Pas als deze metingen zijn geslaagd, worden de leidingen met geconditioneerde lucht gedroogd en afgesloten. Na het defensieterrein vervolgt de leiding vanuit het zuiden zijn weg met een avegaarboring onder de Rijksweg N321 door. En passeert 5 wegen om vervolgens met een natte zinker onder de Hertogswetering door te gaan. Vanaf daar passeert de leiding de laatste 3 wegen en 4 locaties met andere gasunieleidingen, totdat ook deze leiding aansluit bij het compressorstation Ravenstein. In november 2010 komen de leidingen samen op het compressorstation Ravenstein. De A664, de A674 en de A665 liggen in de grond. Het is de eerste keer dat wij als gasunie een dergelijk complex karwei met een combinatie hebben uitgevoerd waar we overigens geen spijt van hebben.
Mede door de inzet van de betrokken medewerkers van de combinatie en andere partijen kan gesteld worden dat er een prima prestatie is neergezet. Heijmans, PPS en Van Vulpen hebben bewezen dat ze in huis hebben wat nodig is om een dergelijk werk uit te voeren. Double horizontal directional drilling in gravelly ground is a unique accomplishment. In our case, it concerned a sub-project of the North-South route, commissioned by GasUnie and performed by Heijmans Infratechniek, the German PPS pipeline systems, and Van Vulpen. One of the challenges of the North-South route is the part of the route between Beuningen and Odiliapeel. Cooperation and working safely are a condition of success during such a project. Heijmans PPS and Van Vulpen entered into a binding agreement with each other as early as the tendering phase. GasUnie awarded the tender to this partnership in December 2009. We divided our responsibilities from the start to keep the work separate from each other and to share the workload. In total, the three parties and their subcontractors will use more than 360 people on the project over a 12-month period. Work of this discipline and size has to be your thing. Many different types of work will be performed along the entire route under great pressure of time, each with their own risks. Everyone should be conscious of this to avoid accidents. The safety of all the men and women on the job has our first priority, and so we stipulate strict requirements for our safety policy, and with that place high demands on our equipment. GasUnie can only exist by working safely. In addition to the legally stipulated VCA, GasUnie has drawn up extra safety regulations for the implementation of such projects. In this joint venture, it is the first time that the three parties have worked together. A new joint venture in the market to perform this specialist work. We have known Heijmans for approximately 5 years now, and we have already successfully completed a project together in a joint venture. The work during this project combines a great many specialisms. You and your partners must know that they can produce the right quality to make the project a success. The land of Maas en Waal, the region between Beuningen and Odiliapeel, has a rich history and beautiful nature. In 2010, more than 500 kilometers of pipeline were laid by GasUnie. A point of concern here was conserving the countryside, including its flora and fauna. GasUnie now has more than 15,000 kilometers of pipeline in the Netherlands and northern Germany. The laying of the North-South route means an additional 500 kilometers. And so the Netherlands increasingly asserts its position as the gas hub of Europe. 2 welding teams have started in Beuningen and 1 in Odiliapeel. The route from Beuningen is a double pipeline and the welding is done manually. From Odiliapeel, a team will manually weld the single pipeline and subsequently quickly connect to the automatic welding unit. We take the weather into account when planning. Too much rain between the rivers makes the ground unworkable, meaning any work performed on the land causes damage and machines sink into the mud. As backup, the alternative is to move our welding machines to the southern part where the ground is sandier. With every meter that is laid, the teams get closer to Ravenstein, closer to each other. The availability of welders with the required qualifications, the delivery of materials on time, everything must come together at just the right moment. However, it quickly became apparent that the planning was too ambitious. The weather was against us, and the certification of welders took more time than was initially anticipated.
Fewer meters a day immediately changes everything. The logistical planning must be adjusted immediately. Everything is open longer. Consequently, one must immediately contact one's subcontractors to get everything back on track again. Wrestling with the planning every week became a common theme of the project, but I think it is here that we have been able to show a real strength of the joint venture. But the professional attitude of the joint venture and the GasUnie supervisory team meant that problems were solved to perfection. Personally, as chief foreman, I can say that I was very satisfied with the results realized and with the fact that the planning went according to schedule. This project is enormous. In total, more than 34 kilometers of pipeline were laid within 12 months. The route passes through 2 provinces, 7 municipalities, and many landowners. Approximately 2,000 pipes of 17 meters long with a diameter of 1,200 millimeters were transported. In total, that is approximately 16,048 tons of steel. 2,040 welding joints were made. That is approximately 30,600 welding layers. 54 rocket drillings, shield tunnels, and auger drillings were made, and 2 HDD drillings of 780 and 826 meters. Long before the laying of the pipeline, GasUnie applied for many permits. In this regard, one should think of water authorities, ministries, municipalities, landowners, third parties with sections of pipeline already in the ground, and many other similar agencies. Archaeologists have performed surveys at 4 different locations, and the basement over the whole route was mapped out. It is an important part of the work because damaged land is costly and it requires time to recover. We pumped up to 18,000 cubic meters of bentonite mud. In addition, the properties of the work water are continuously monitored in our laboratory. The location of the gas pipeline was marked with picket poles and the ground level was measured. The excavators use this information so that the drivers can see exactly where they have to dig and how deep they have to dig. With this system, we could, in a manner of speaking, blindfold the drivers' cabs. This system is truly fantastic. North of the Maas, pipelines have been laid alongside each other. They run from the Hernen gas station and pass by 4 roads, other GasUnie pipelines, ditches, Leurse Leijgraaf, and 1 provincial road. The welding is performed manually here, as the wide-ranging route conditions mean that we cannot work with the automatic welding machine here. Certain situations require manual work. In total, approximately 2,000 weld joints were made. The wall thickness of the pipeline is a minimum of 15.9 millimeters, and the pipes that are drilled are 22.7 millimeters thick. Each manual weld has up to 10 to 12 layers. With our staff and equipment, we can perform in all occurring situations. We can weld and coat in a trench, in boreholes, on the side, and with automatic welding machines. Depending on whether it concerns a strand or pit weld, filling the weld joint can take between 3 to 5 hours. Each weld layer is carefully applied. Then the weld is checked by an independent body, in this case, Röntgen Technische Dienst. Another 3 hours are then required to apply the coating to the weld joint. A deep scratch in the coating, which can occur, for example, when pulling in a strand, can in the worst case result in an entire strand being rejected. On the single pipeline, the work has been done by hand and with the automatic welder. Hundreds of meters of pipeline are welded a day. After the strands have been welded to the side, they are lowered in. Side booms, especially designed for the purpose, ride along the trench and gradually lower the strands into the trench. Because the trench for the double pipeline is much wider and the arm of the cranes must therefore be longer, wire cranes are used here. One of the biggest problems for the connecting team and welders is connecting 2 strands welded together with each other.
A pipe is never exactly round, and you can no longer rotate a strand once it has been lowered in. The permitted tolerance may be no more than 2 millimeters. This was a challenge for the connecting team, which we saw looking back. This bending is precision work. A pipe may only bend half a centimeter every 50 centimeters. It is rejected as soon as it starts to crease. The pipes follow their way through a shield tunnel under the motorway. From here, they pass under the Niftrikse Wetering and then under the railway via a second shield tunnel. As an extra safety measure, the gas pipe passes through concrete pipes with a cross-section of 1.5 meters. 4 different drilling methods were used at this site. Each method depends on the situation. 40 rocket drillings, 7 auger drillings, and 7 shield tunnels were made. Under the A326 motorway at Wijchen, and further up where the pipe passes under the railway to Nijmegen, 2 more shield tunnels were dug. Such closed front drilling is more expensive, but it also has a number of advantages. No subsidence around the pipe, and the direction can be controlled reasonably well. Both the Department of Public Works and ProRail demand shield tunnels. The consequences of subsidence on the motorway or railway would be enormous. For a shield tunnel, use is made of a closed system where the excavated earth is immediately thinned and carried away. This keeps the earth around the drill in its place, which prevents subsidence. All the drilling in the project went extremely well. This has everything to do with the attention to planning, but it was also certainly due to good cooperation with our subcontractors. They have shown that they are enormously flexible. A single pipeline is meanwhile being laid from Odillepeel to Ravenstein with a length of 19.5 kilometers. This passes a number of other GasUnie pipelines and roads at various locations before passing through a shield tunnel under the Defensiekanaal. For a single pipeline, a 40-meter wide working strip was dug over more than 19 kilometers. For the double pipeline, the working strip was dug over 7 kilometers, and it is 51 meters wide. Keeping the topsoil separate is extremely important. This guarantees that the arable land is returned to the farmer. From the Defensiekanaal, the pipeline was engineered to pass under 11 roads using rocket drilling, the Vliesweg using an auger drilling, and the Waterweg Hoge Raam via an underwater crossing, before coming out by the defense grounds. There the pipeline passes via a rocket drilling of approximately 65 meters under a bank and 3 roads. The well point system on this site was one of the biggest challenges. 2010 was one of the wettest years that the Netherlands has experienced for a long time. The Maas was at times 2 meters higher than average, and it transported 6 times more water. The groundwater in the region between the rivers was 60 centimeters higher than average. This placed great pressure on maximizing groundwater discharge. Despite this very wet year, the capacity for discharging the groundwater was only minimally exceeded. This had everything to do with very tight planning. The shorter one keeps the boreholes and trenches open, the less pumping that is needed. The joint venture placed dams in the surrounding ditches to keep the water away from the drilling sites. The water authorities also played an active role in this. We arrived back from holiday, and we noticed that the pond behind me had almost dried out. The ensuing activity to restore the pond was almost embarrassing. Emptying the pond, getting a container, putting the fish in the container. All I can say is, my full compliments for all the care and effort that went into this. Aerating the water causes iron, which is present, to precipitate out and sink to the bottom of the reservoir. From the railway,
the double pipeline will pass under another 5 roads and another pipeline before coming out at the biggest challenge, the Maas. Here the pipes will be drawn through 2 30-meter deep HDD drill channels. When we joined the joint venture, we knew that we would be participating in 2 unique drillings. Drillings in ground layers of as much as 70% gravel over a distance of more than 800 meters under a river is quite something. Similar drillings have not yet been realized in the Netherlands. If the walls of the drill channels cave in, or if the strands that are drawn through are damaged, the consequences are incalculable. Drilling fluid or bentonite is extremely important for these drillings, owing to the diversity in the ground layers through which we must drill. Bentonite is a type of clay that has various functions during drilling. It flushes out the excavated earth and gravel, the cuttings, and carries it up to the surface. The bentonite mixture is pumped into the tunnel and returned to the surface via entry and/or exit points, after which the cuttings are separated from the bentonite by centrifugal filters and sieves. The cleaned bentonite is then returned and reused. The first step in the drilling process was the pilot drilling. Extreme precision using a drilling head with GPS technology was used to drill under the Maas. The first pilot drilling was started on June 9th. 2 days later, the drilling head reappeared at exactly the right point. After the pilot drilling, the drill channel was enlarged in 3 steps to create a tunnel with a final diameter of 1 meter 60 centimeters. From the moment that the pilot drilling was completed, we worked end to end in shifts. The pipes were drawn through as quickly as possible. We really need to be able to trust our equipment. Our equipment is of such a high quality that the continuity of the work is guaranteed. The drillings went smoothly until disaster struck on July 15th. When enlarging the second drilling, one of the crossovers broke off halfway through the enlargement. In such a situation, it is important that one acts very quickly. We could not afford to lose any time. The drilling equipment was placed on a low bed trailer and driven to the other side of the Maas. The drill rods were withdrawn from here. Only then was it clear what had exactly happened. A crossover broke off, perhaps hundreds of meters from us. At that moment, we had no idea what the consequences would be for us. 12 hours later, the link through the drilling hole had been repaired and the fly cutter was returned to work under the ground. Sometimes, such a situation just happens. It's more about how you solve such a problem. On July 4th, the first strand was pulled through. The second strand followed no less than 2 weeks later on July 19th. These drillings could not have gone better. The strands were undamaged and we stayed on schedule. The cooperation with Heijmans and PPS was a big success. We are ready for the next challenge. After the HDD drillings, the pipelines pass one other pipeline and 3 roads before coming out at Ravenstein gas station. Before a pipe strand can be lowered in, or before a pipe is drilled, a series of checks are necessary. Every welding joint is checked using non-destructive testing. These tests are performed by Röntgen Technische Dienst. The weld is checked using X-ray ultrasonic tests. The width of the weld joint, the high-low value, and the pipe load must all satisfy high requirements. Only the best welders were used. With an error percentage of around 5% before repairs, we produced technically flawless work. The coating is tested for sparking. A current is passed through the coating, and if pores or cracks are present in the coating, a spark occurs and the coating must be repaired. And that sparking, that's always a tense moment. One spark and you have to repair it, and that costs a lot of time. Finally, the pipelines are tested with hydrostatic tests. They are filled with water and placed under a pressure of 80 bar
for 48 hours. Only after these tests have been performed successfully are the pipes dried with conditioned air and closed. After the defense grounds, the pipeline follows its path from the south via an auger drilling under the National Highway N321 and under 5 other roads before passing under the Hertogswetering via an underwater crossing. From here, the pipeline passes under the last 3 roads and 4 sites with other GasUnie pipelines until it connects with them at the Ravenstein compressor station. In November 2010, the pipelines were brought together at the Ravenstein compressor station. The A664, A674, and A665 are in the ground. It is the first time that we at GasUnie have performed such a complex job with the joint venture. It can be said that we are proud to have participated in such a great accomplishment. Heijmans, PPS, and Van Vulpen have proven that they have what it takes to perform this kind of work.